Good morning, students. So in this class we will continue with our next topic in our third unit, that is the sexual reproduction in case of plants. Plants లో sexual reproduction అనేది ఎలా జరుగుతూ ఉంటుంది. సో in plants sexual reproduction అనేది మనకి ఎలా జరుగుతుంది, నార్మల్ టర్మ్స్ లో తీసుకుంటే when there is the fusion of both male and female gamete. మేల్ గ్యామెట్ ఇంకా ఫీమేల్ గ్యామెట్ ఎప్పుడైతే ఫ్యూజ్ అవుతాయో అప్పుడు మనకి ఆ యొక్క దాంట్లో సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ అనేది జరుగుతుంది. సో ఇఫ్ యూ హావ్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ ద సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ ఈవెంట్స్, ఈ ఏవైతే ఈవెంట్స్ ఈ యొక్క సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ జరుగుతున్నాయో దాని గురించి డిస్కస్ చేస్తే ఐ హావ్ బీన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ దేర్ ఆర్ త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ అనేటువంటివి జరుగుతున్నాయి. అందులో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసరికి ప్రీ ఫర్టిలైజేషన్ ఈవెంట్స్, సెకండ్ వన్ వచ్చేసరికి ఫర్టిలైజేషన్ ఈవెంట్స్, థర్డ్ వన్ వచ్చేసరికి పోస్ట్ ఫర్టిలైజేషన్ ఈవెంట్స్. సో ఏంటి, ప్రీ ఫర్టిలైజేషన్ ఈవెంట్స్ ఒకటి, ఫర్టిలైజేషన్ ఈవెంట్స్ ఒకటి అండ్ పోస్ట్ ఫర్టిలైజేషన్ ఈవెంట్స్ అనేటువంటిది ఒకటి. సో దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ ద త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ that are occurring in case of this plants. Okay, so post fertilization events lo em jarugutundi. In this post fertilization events the plants kani evaithe unnayo avi develop avvadaniki munduga fertilization ki munduga oka plant develop avvadaniki emaithe avasaramo vaati gurinchi jarige events anni kuda ee post fertilization events ki vastundi. Okay, and now if you move on to the second house, that is the fertilization events. A fertilization events lo emutundi, fusion of both male and female gamete kaste eppudaithe fuse avutaro appudu maatrame reproduction anedi jarugutundi ani chepparu. So aa yokka fusion process edaithe undo adantha kuda fertilization events kindiki vastadi. And next if we move on to the third type of event, that is the post fertilization event after fertilization. ఎప్పుడైతే మేల్ గ్యామెట్ ఫీమేల్ గ్యామెట్ రెండు ఫ్యూజ్ అయ్యాయో అవి ఫ్యూజ్ అయ్యాక తర్వాత ఫామ్ అయ్యేది ఏంటో మనకి అదంతా కూడా మనం పోస్ట్ ఫర్టిలైజేషన్ ఈవెంట్స్ లో చూస్తా ఉన్నాం. ఓకే, సో till now we have completed and we have done with pre-fertilization events as well as the fertilization events. Pre-fertilization events వచ్చేసరికి ఏంటి, ముందుగా మనకి మేల్ గ్యామెట్ ఇంకా ఫీమేల్ గ్యామెట్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఫామ్ అవ్వాలి. So ఏమవుతుంది, ప్రీ ఫర్టిలైజేషన్ లో there will be the formation of both male gamete as well as the female gamete. Male gamete ఇంకా ఫీమేల్ gamete రెండు కూడా ఫామ్ అవ్వడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఆ ఫామ్ అయిన మేల్ gamete ఫీమేల్ gamete ఏవైతే ఉన్నాయో అవి తర్వాత డెవలప్ అవుతాయి. తర్వాత ఏమవుతాయి, అవి డెవలప్ అవుతాయి. సో డ్యూరింగ్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ దిస్ మైక్రోస్పోరోజెనిసిస్ అండ్ మెగాస్పోరోజెనిసిస్, ఈ రెండు టెక్నిక్స్ ఏంటి, మైక్రోస్పోరోజెనిసిస్ ఇంకా మెగాస్పోరోజెనిసిస్ ద్వారా మనకి మైక్రోస్పోర్ ఇంకా మెగాస్పోర్ అనేటువంటివి ఫామ్ అయ్యాయి. ఈ మైక్రోస్పోర్ ఏదైతే ఉందో దిస్ మైక్రోస్పోర్ గివ్స్ రైస్ టు ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఎ మేల్ గ్యామెట్. దాన్ని మనము పాలెన్ గ్రెయిన్ అని అంటున్నాం. ఏమంటున్నాం, పాలెన్ గ్రెయిన్. ఈ మైక్రోస్పోర్ నే మనం పాలెన్ గ్రెయిన్ అని అంటున్నాం. దట్ ఈస్ ఆల్సో కన్సిడర్డ్ టు బి a male gamete. And if we move on to this megasporogenesis లో మనకి మెగాస్పోర్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఆ మెగాస్పోర్ ఏదైతే ఉందో that megaspore will give rise to the formation of a female gamete. ఫీమేల్ gamete ని ఫామ్ చేస్తుంది. సో ఇప్పుడు మేల్ gamete ఇంకా ఫీమేల్ gamete ఈ రెండు ఏవైతే ఫర్టిలైజేషన్ కి ఫామ్ అయ్యాయో ఇవి కాస్త డెవలప్ అవుతాయి. సో అవి కాస్త డెవలప్ అవ్వడం స్టార్ట్ చేస్తాయి. సో ఇన్ ద నెక్స్ట్ ఫర్టిలైజేషన్ ఫేజ్ వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది, ఫర్టిలైజేషన్ జరిగింది. మేల్ గ్యామెట్ వచ్చి ఫీమేల్ గ్యామెట్ పైన వచ్చి ఫర్టిలైజేషన్ ని జరిపించుకుంది. అంటే పాలెన్ గ్రెయిన్ వచ్చి స్టిగ్మా పైన రీచ్ అయింది. సో ఆ రీచ్ అయినప్పుడు అది ఎన్ని న్యూక్లియస్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది, మనకి ఇనిషియల్ గా అక్కడ ఏం ఫామ్ అవుతుంది అంటే జైగోట్. సో వాట్ ఈస్ ద ఫార్మేషన్ ఓవర్ దేర్, జైగోట్ ఫామ్ అవుతుంది. సో ఆ జైగోట్
These are very important. Ovary always develops into a fruit. Ovary ఎప్పుడు కూడా fruit లాగా develop అవుతుంది. And second one is nothing but an ovules. Ovules ఎప్పుడు కూడా seeds లాగా develop అవుతాయి. Ovary అనేది fruit లాగా, ovules అనేటువంటివి seeds లాగా develop అవుతాయి. And ఆ యొక్క దాంట్లో ఉన్న integuments, మనకి ఈ ovule structure లో integuments అనేవి ఉంటాయి కదా, these integuments will develop into the formation of seed coat. Fertilization జరిగాక ఆ ప్లాంట్ ఫ్లవర్ పార్ట్ లో ఏవైతే ఉన్నాయి, ఏవైతే పడిపోయినాయి మనకి సంబంధం లేదు, ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఫర్దర్ గా ఏ విధంగా డెవలప్ అవుతున్నాయి అనేసి తెలుసుకుందాం. సో ద ఫస్ట్ వన్ ఇస్ an ovary. That ovary will develop into a fruit, and the second one is an ovules. These ovules will develop into a seeds, and the third one is an integuments. These integuments will develop into a seed coat. So integuments లో మనకి టూ టైప్స్ ఉన్నాయి. ఏంటి? outer integument, inner integument. ఒక integument అనేది బయట భాగంలో ఉన్నప్పుడు దాన్ని మనం outer అంటున్నాం, లోపల అంటే టువర్డ్స్ ఇన్నర్ సైడ్ ఉన్నదాన్ని మనం inner integument అని అంటున్నాం. ఈ outer integument ఏదైతే ఉందో that will develop into an outer seed coat called as testa. ఇది outer seed coat ని డెవలప్ చేస్తుంది, దాన్ని మనం testa అని అంటున్నాం. And this inner one, it will develop into an inner seed coat. ఇది వచ్చేసరికి inner seed coat ని డెవలప్ చేస్తుంది, దాన్ని మనం tegmen అని అంటున్నాం. ఓకే, సో ఈ ఇంటిగ్యూమెంట్స్ కాస్త సీడ్ కోట్ ని డెవలప్ చేస్తుంది. ఇంటిగ్యూమెంట్స్ లో మనకి అవుటర్ ఇంటిగ్యూమెంట్, ఇన్నర్ ఇంటిగ్యూమెంట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి this outer integument give rise to an outer seed coat called as testa. This inner integument give rise to an inner seed coat called as a tegmen. Okay, now if you discuss about the next important factor, that is a zygote. మనకి zygote ఏదైతే మేల్ గ్యామెట్ ఫీమేల్ గ్యామెట్ డెవలప్ అయినప్పుడు ఫామ్ అయిందో ఇది కూడా డెవలప్ అవ్వాలి కదా. సో this zygote will develop into an embryo in a diploid embryo. Diploid zygote కాస్త diploid embryo లాగా డెవలప్ అవుతుంది. సో మనకి zygote అనే దాన్ని మనం సింగామి అని అన్నాము. ఒక మేల్ గ్యామెట్ అనేది ఫ్యూజ్ అయ్యి zygote ని ఫామ్ చేస్తుంది, మరి ఇంకొక మేల్ గ్యామెట్ అనేది
state. And the seventh one, that is a nucellus, which is already in a diploid condition, that will develop into a peristem. ఇవన్నీ కూడా parts of the flower that develop into. Okay? ఇంకా synergids and antipodals ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ synergids antipodals కాస్త degenerate అయిపోవడం మొదలైంది. So this is all about the post fertilization events యొక్క starting అనేది ఇంకా. So now we will see in depth of this post fertilization events. So మనకి post fertilization events అనేటువంటివి ఈ స్ట్రక్చర్స్ అనేటువంటివి ఇలా డెవలప్ అయినప్పుడు మనకి పోస్ట్ ఫర్టిలైజేషన్ ఈవెంట్స్ అన్ని కూడా మనకి జరుగుతాయి. సో ద ఫస్ట్ వన్ ఇస్ an endosperm. So if we discuss about the first one, this first one is called as an endosperm. ఈ endosperm ఏదైతే ఉందో it is a triploid tissue and developing from a pen before the embryo development. Embryo అనేది ఫామ్ అవ్వకన్నా ముందు, embryo డెవలప్ అవ్వకన్నా ముందుగానే మనకి మేల్ గ్యామెట్ 2 pollen grains అనేటువంటివి ప్రొడ్యూస్ అయ్యాయి. ఆ 2 pollen grains ని మనం ఏమంటున్నాము, 2 male gametes అని అంటున్నాము. ఆ 2 male gametes తో ఒక male gamete అనేది ఫీమేల్ gamete తో ఫ్యూజ్ అప్ అయిపోయి జైగోట్ ని ఫామ్ చేసేస్తుంది. మరి ఇంకొక male gamete అలాగే ఉంది కదా, ఆ ఇంకొక male gamete వచ్చేసరికి మనకి ఎగ్ సెల్ లో సెంటర్ సెల్ లో ఉన్న 2 polar nuclei తో ఫ్యూజ్ అవుతుంది. సో ది ట్రిప్లాయిడ్ ప్రైమరీ ఎండోస్పర్మ్ ని ఫామ్ చేస్తుంది. దట్ విల్ డెవలప్ ఇంటూ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ an endosperm. సో ఈ ఎండోస్పర్మ్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ ఇస్ a triploid tissue developing into a pen before the embryo development. సో ఈ పెన్ ఏదైతే ఉందో, ఈ ప్రైమరీ ఎండోస్పర్మ్ న్యూక్లియస్ ఏదైతే ఉందో it undergoes pre-nuclear division followed by cellularization. సో ఇందులో pre-nuclear divisions అనేటువంటివి జరుగుతూ ఉంటాయి. ఈ ఎండోస్పర్మ్ ఏదైతే ఉందో it is considered to be a nutritive tissue consists of large amount of food materials that provide nourishment to the developing embryo. సో ఈ ఎండోస్పర్మ్ అనేది embryo అనేది డెవలప్ అవ్వకన్నా ముందుగానే ఫామ్ అవుతుంది. బిఫోర్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ an embryo it will form. సో ఏమవుతుంది, అది దానికి కావాల్సిన ఫుడ్ మెటీరియల్స్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. సో it provides nourishment for the development of an embryo. embryo డెవలప్ అవ్వడానికి కావాల్సిన ఫుడ్ మెటీరియల్స్ ని సింథసైజ్ చేస్తుంది. So based on the presence and absence of this endosperm seeds, this endosperm is divided into endospermic seeds and non-endospermic seeds. ఇది రెండు విధాలుగా డివైడ్ అయింది. First one is endospermic seeds and second one వచ్చేసరికి non-endospermic seeds లాగా డివైడ్ అయ్యాయి. ఈ యొక్క ఎండోస్పర్మిక్ సీడ్స్ ని మనం ఆల్బుమినస్ సీడ్స్ అని కూడా అంటున్నాం. ఆల్బుమినస్ సీడ్స్. వీటికి వచ్చేసరికి ఏమంటాము, ఎగ్జాక్ట్లీ క్వైట్ ఆపోజిట్, నాట్ ఎక్స్ ఆల్బుమినస్. ఎక్స్ ఆల్బుమినస్ సీడ్స్ అని అంటున్నాం. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, బేస్డ్ ఆన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ an endosperm, endosperm అనేది దాని యొక్క ప్రెసెన్స్ అబ్సెన్స్ ని బేస్ చేసుకొని endosperm is differentiated into 2 types, that is endospermic seeds as well as the non-endospermic seeds. So ఈ endospermic seeds వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది అంటే endosperm is present as a developing embryo doesn't consume the endosperm completely. సో ఇందులో endosperm అనేది ఉంటుంది. ఎందుకు ఉంటుంది అని చెప్తున్నామంటే ఏదైతే embryo డెవలప్ అవుతుందో అది endosperm ని మొత్తానికి తీసుకోదు. అంటే it will not consume this endosperm. కాబట్టి endosperm is present and this is seen in case of a castor. Castor అంటే ఆముదం. ఆముదం గింజలు ఉంటాయి కదా, అందులో దతురా, castor, coconut ఇవంటివన్నీ. సో in coconut where the coconut water is free. So the triploid endosperm nuclei and white kernel is cellular endosperm. So coconut water అనేటువంటివి ఫ్రీ కదా మన కోకోనట్. సో అక్కడ వైట్ కర్నల్ ఏదైతే ఫామ్ అవుతుందో దట్ ఈస్ ఆల్ నథింగ్ బట్ endosperm. Okay, now if you these endosperms are also called as albuminous seeds. Now if you move on to the non-endospermic seeds, so ఇందులో endosperm అనేది completely absent in the developing embryo. So endosperm seeds అనేటువంటి కంప్లీట్ గా absent ఉన్నాయి. ఎందుకంటే ఆ embryo development process లో అవి endosperm ని utilize చేసుకోవాలి.
perisperm and the seeds are called as the perispermic seeds. Remnant of the nucellus అంటే ఆ యొక్క embryo develop అవ్వక ముందు ఏదైతే nucellus already utilize అయిపోయిందో రిమైనింగ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ nucellus లో ఆ remnant ఆ యొక్క రిమైన్ అంతా కూడా ఈ perisperm లాగా డెవలప్ అవుతుంటూ ఉంటాయి. అండ్ ఇట్ ఇస్ డిప్లాయిడ్ ఇన్ స్టేట్. ఈ perisperm నుండి వచ్చే సీడ్స్ ని మనం perispermic seeds అని అంటున్నాం. సో ఇందులో nucellus అనేది టోటల్ గా ఎండోస్పర్మ్ డెవలప్మెంట్ అప్పుడు అంటే ఆ embryo డెవలప్మెంట్ అప్పుడు టోటల్ గా కన్స్యూమ్ అయిపోతూ ఉంటుంది. సో దిస్ ఇస్ సీన్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ పైపర్ నిగ్రమ్, కాఫీ ప్లాంట్, ఇంకా పెప్పర్. పెప్పర్ ఇంకా కాఫీ ప్లాంట్ లో ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ ఎండోస్పర్మిక్ సీడ్స్ అనేటువంటివి ఉంటాయి. సో నెక్స్ట్ వి విల్ సీ అబౌట్ ద థర్డ్ టైప్, దట్ ఇస్ ఎన్ ఎంబ్రియో. సో ఈ ఎంబ్రియో అనేది మనకి ఎలా ఫామ్ అయింది? జైగోట్ నుండి మేల్ గామెట్ ఫీమేల్ గామెట్ ఫ్యూజన్ జైగోట్ ని ఫామ్ చేసి ఆ జైగోట్ పాస్ తర్వాత పోస్ట్ ఫర్టిలైజేషన్ ఈవెంట్స్ లో ఎంబ్రియో లాగా డెవలప్ అవుతుంది. సో దిస్ ఎంబ్రియో డెవలప్స్ ఫ్రమ్ ద డిప్లాయిడ్ జైగోట్ టువర్డ్స్ ద మైక్రోబలార్ ఎండ్ బై ద ఓవ్యూల్. సో ఆ ఎంబ్రియో అనేది మైక్రోబలార్ ఎండ్ దగ్గర డెవలప్ అవుతుంది. దేని నుండి అంటే ఒక ఓవ్యూల్ నుండి డెవలప్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతుంది. ఈ జైగోట్ కాస్త ప్రీ న్యూక్లియర్ డివిజన్స్ ని జరిపించుకుంటూ ఉంటుంది. In this zygote there will be an occurrence of this pre-nuclear divisions for cellularization that will be developed into a pro-embryo. Embryo form అవ్వకన్నా ముందు pro-embryo అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో ఈ pro-embryo అనేది ఎప్పుడు ఫామ్ అవుతుంది అంటే ఈ zygote లో ఈ zygote ఎప్పుడైతే డివిజన్స్ జరిపించుకుంటుందో అప్పుడు ఈ pro-embryo అనేది ఫామ్ అవుతుంది. It consists of three regions: ostovial region, suspensor and embryonal region. ఇందులో మూడు రకాల రీజియన్స్ ఉంటాయి. ostovial region, సెకండ్ వన్ వచ్చేసరికి suspensor region, and third one is called as embryonal region. And third one వచ్చేసరికి embryonal region. So this ఇక్కడ embryonal region ఏదైతే ఉందో అది కాస్త embryo లాగా డెవలప్ అవుతుంది through globular embryo and heart shaped embryo and mature embryo. So first ఈ embryo stage development అనేది మూడు విధాలుగా ఉంటుంది. సో ఏదైతే ఈ zygote అనేది మనకి ఇనిషియల్ గా ఇలా ఫామ్ అవుతుందో దిస్ ఇస్ ద zygotic cell and దీని నుండి సెల్స్ అన్ని కూడా ఫామ్ అయ్యి మనకి ఇలా గ్లోబ్యులర్ లాంటి స్ట్రక్చర్ ని కిందికి ఫామ్ చేస్తూ ఉంటాయి. దీన్ని మనం పోస్టోరియల్ కూడా అనొచ్చు. నెక్స్ట్ మనకి ఎంబ్రియోనల్ రీజియన్ లో ఎంబ్రియోకి డెవలప్ అయిపోతాయి. సో ఈ గ్లోబ్యులర్ స్ట్రక్చర్ కాస్త మళ్ళీ హార్ట్ షేప్ స్ట్రక్చర్ లాగా డెవలప్ అవుతుంది. సో దిస్ ఇస్ ద జైగోట్ న్యూక్లియస్. సో ఇది ఏదైతే ఉందో దిస్ గ్లోబ్యులర్ స్ట్రక్చర్ ఇస్ డెవలపింగ్ హార్ట్ షేప్డ్ లైక్ దిస్. సో ఇందులో ఈ హార్ట్ షేప్ నుండి ఫైనల్ గా ఎంబ్రియోకి డెవలప్ అయిపోతూ ఉంటుంది. ఫైనల్లీ డెవలప్స్ ఇంటూ a matured embryo. ఇలా mature embryo లాగా డెవలప్ అవుతూ ఉంటుంది. సో దిస్ ఇస్ ఆల్ సీన్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ an embryo development. Mature embryo consists of an embryonal axis called as a tigellum. ఒక మేజర్ ఎంబ్రియోలో మనకి ఎంబ్రియోనల్ యాక్సిస్ అనేది ఉంటుంది. ఆ యొక్క యాక్సిస్ ని మనము టిజెల్లమ్ అని అంటున్నాం. ఏమంటున్నాం? టిజెల్లమ్, TIGELLUM. ఈ యొక్క ఎంబ్రియోలో there will be the presence of one main axis called as a tigellum, major embryo. So that major embryo will be developed into a tigellum with one or two cotyledons. ఆ యొక్క tigellum పైననే మనకి ఒక cotyledon అయినా లేదా రెండు cotyledons అయినా కూడా ప్రొడ్యూస్ అవుతూ ఉంటాయి. నార్మల్ గా డైకోటిలిడనస్ ఎంబ్రియో తీసుకుంటే దాని నుండి మనకి టూ cotyledons అనేటువంటివి వస్తాయి. అండ్ ఇఫ్ యు టేక్ ద monocotyledonous plant there will be the presence of only one cotyledon. The embryonal axis consists of a plumule and radicle at the tips. So our embryo అనేది దేనిలాగా మళ్ళీ సీడ్ లాగా డెవలప్ అవుతుంది కదా. సో దాని యొక్క embryonal axis పైన ఆ axis ని మనం tigellum అని అంటున్నాము. ఆ axis
దీన్ని మనం ప్లూమ్యూల్ అని అంటున్నాము. సో ఈ ప్లూమ్యూల్ కి కిందగా మనకి రాడికల్ అనేది ఇక్కడ డెవలప్ అవ్వడం జరుగుతుంది. సో దేర్ విల్ బి ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ఎ రాడికల్. సో ఇది వచ్చేసరికి ఏంటి, ఇది ప్లూమ్యూల్, ఇది రాడికల్. ఈ ప్లూమ్యూల్ నుండే రాడికల్ అనేది డెవలప్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతుంది. అండ్ దేర్ విల్ బి ఎ రూట్ క్యాప్ హియర్. And there will be a root cap there. And then we even చెప్పాను dicotyledons అంటే 2 cotyledons ఉండాలి. సో ఇది ఒక cotyledon, ఇది ఒక cotyledon. So there will be the presence of 2 cotyledons. Okay. So the region between the plumule and the point of attachment of cotyledon is called as an epicotyle. So the region between this plumule and the point of attachment of this cotyledon is called as an epicotyle. And the region between the tip of the radical, ఏదైతే రీజియన్ ప్లూమ్యూల్ కి cotyledon కి మధ్యలో ఉందో దాన్ని మనం epicotyle అని అంటున్నాం. అండ్ ఏదైతే రీజియన్ రాడికల్ కి అండ్ cotyledon కి మధ్యలో ఉందో దాన్ని మనం hypocotyle అని అంటున్నాం. అండ్ టిప్ ఆఫ్ ద రాడికల్ అనేది ఈ రూట్ క్యాప్ ద్వారా ప్రొటెక్ట్ అయి ఉంటుంది. దిస్ ఈస్ ప్రొటెక్టెడ్ బై ద రూట్ క్యాప్. ఇలా రూట్ క్యాప్ ద్వారా అది ప్రొటెక్ట్ అయి ఉండడం జరుగుతుంది. సో మోనోకోటిలిడన్స్ లో ఏమవుతుంది అంటే దిస్ ఇస్ ఓన్లీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ డైకోటిలిడన్. మనకి ఇక్కడ చూడండి, ఇది ఒక కోటిలిడన్, ఇది ఒక కోటిలిడన్. సో మోనోకోటిలిడన్ వచ్చేసరికి there will be the embryo consists of an embryonal axis called titellum and there is only one cotyledon. సో మోనోకోట్ వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది, మనకు ఓన్లీ ఒక cotyledon మాత్రమే ఉంటుంది. సో ఇది డైకోట్ లో ఇలా ఉంటుంది. మోనోకోట్ వచ్చేసరికి the appearance will be like this. సో మోనోకోట్ లో దాని యొక్క సీడ్ యొక్క స్ట్రక్చర్ అనేది ఇలా ఉంటుంది. ఇట్ క్రియేట్ ఇన్సిడెంట్స్. నార్మల్ గా సీరియల్స్ అంటే ఏంటి, పప్పులు ఏమైనా పల్సెస్ ఇలాంటివి పప్పులు ఇవన్నీ మనం సీరియల్స్ కదా. సీరియల్స్ లో cotyledon is large called as a scutellum. ఈ టోటల్ cotyledon ని మనం ఏమంటున్నాము, scutellum అని అంటున్నాం. సో దిస్ cotyledon is very large called as a scutellum. ఇందులోనే మనకి epicotyle, hypocotyle, radical, plumule అన్నీ కూడా ఉన్నాయి. సో దిస్ ఈజ్ a seed. దీంట్లో మనకి ఇలా epicotyle regions, hydrocotyle regions, radical, plumule అనేవి అన్నీ ఉంటాయి. సో plumule అనేది ఇలా ఉంటుంది. సో దిస్ ఇస్ ద plumule. Okay. And next there will be the presence of epicotyle. Epicotyle అంటే ఒక plumule కి cotyledon కి మధ్యలో ఉన్న డిఫరెన్స్ ని epicotyle. రాడికల్ కి cotyledon కి మధ్యలో ఉన్న రీజియన్ ని hypocotyle అని అంటున్నాము. So this is all about the structure and there will be a root cap here. Root cap ఉంటుంది. This is the region. So this is all about the monocotyledonous plants. అంటే నార్మల్ గా ఇవి ఎక్కువ గ్రాస్ లో మనకి మోనోకాట్స్ అనేవి ఉంటాయి. So a monocotyledonous embryo consists of an embryonal axis with only one cotyledon. And series లో ఈ cotyledon shape వచ్చేసరికి it is large and called as a scutellum. On one side of the embryo is present. ఒక సైడే ఈ embryo అనేది present అయి ఉంటుంది. ఆ embryonal axis of the plumule is covered by a sheath called coleoptile. ఈ యొక్క embryo అంతా కూడా ఇలా ఒక sheath తో కవర్ అయి ఉంటుంది. ఆ యొక్క sheath నే coleoptile అని అంటున్నాం. ఆ యొక్క sheath ని మనం coleoptile అని అంటున్నాం. And radical is covered by coleosa. So this is all about the embryo. Now if we discuss about the structure of a seed. So now we will all discuss about the structure of the seed after fertilization. Fertilization జరిగాక ఆ seed యొక్క స్ట్రక్చర్ అనేది ఎలా ఉంటుంది. So if you see that after fertilization seeds develop అవ్వాలంటే దేని నుండి డెవలప్ అవుతాయి, ovules నుండి డెవలప్ అవుతాయి. So ovules develop into a seed. A seed consists of seed pod and an embryo. Seed లో మనకి
సీడ్ కోట్ ఉంటుంది, ఇంకా ఎంబ్రియో అనేది ఉంటుంది. ఈ సీడ్ కోట్ ఏదైతే ఉందో దర్ విల్ బి an outer seed coat and inner seed coat. ఆ outer seed coat ని టెస్టా అని అంటున్నాం, ఇన్నర్ సీడ్ కోట్ వచ్చేసరికి టెగ్మెంట్ అని అంటున్నాం. అండ్ ఈ ఎంబ్రియోలో మనకి ఎంబ్రియోనల్ యాక్సిస్ ఉంటుంది, దాన్ని మనం టిజెల్లం అని అంటున్నాం. అండ్ దట్ టిజెల్లం యాక్సిస్ కన్సిస్ట్స్ ఆఫ్ బోత్ రాడికల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అ ప్లూమ్యూల్. మనకి ఏముంటాయి, రాడికల్ ఇంకా ప్లూమ్యూల్ అని ఉంటాయి. ఈ రాడికల్ ఏదైతే ఉందో ఆ రాడికల్ కాస్త షూట్ సిస్టమ్ లాగా డెవలప్ అవుతుంది. సారీ, ప్లూమ్యూల్ ఏదైతే ఉందో దట్ ప్లూమ్యూల్ విల్ బి డెవలప్స్ ఇన్ ది షూట్ సిస్టమ్. అండ్ రాడికల్ ఏదైతే ఉందో అది ఆ సీడ్ నుండి రూట్స్ ని డెవలప్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. సో నార్మల్లీ సీడ్ కన్సిస్ట్స్ ఆఫ్ two types. One is an embryo and other one is a seed coat. ఈ seed coat లో మనకి outer seed, inner seed coat అనేసి ఉంటుంది. Outer is called as a testa, inner is called as a tegmen. Embryo again differentiated into a two embryonal axis called as a radical and plumule. Plumule radical. ఈ radical ఏదైతే ఉందో this will be developing into a roots, this will be developing into a shoot system. Okay, so the tip of the radical, ఈ యొక్క radical యొక్క టిప్ పైన మనకి root cap అనేది ఉంటుంది, that will be developing into a roots. So a scar present on the seed spores present as in helium. సో ఆ సీడ్ కోట్ పైన చిన్న స్కార్ అంటే చిన్న మరక లాంటి ఒక సబ్స్టెన్స్ ఉంటుంది, దాన్ని మనం హీలియం అని అంటున్నాం. బై విచ్ సీడ్ ఈస్ అటాచ్డ్ టు ద ఫ్రూట్. ఆ సీడ్ కాస్త ఆ ఫ్రూట్ కి అటాచ్ అవ్వడానికి కారణం ఈ హీలియం. ఏంటది, హీలియం. దీని త్రూ ఆ సీడ్ కాస్త ఫ్రూట్ కి అటాచ్ అయి ఉంటుంది. సో ద మైక్రోపైల్ ఆఫ్ ద ఓవ్యూల్ రిమైన్స్ as the core of the seed coat in which exchange of gases and absorption occurs. ఆ ఓవ్యూల్ యొక్క మైక్రోపైల్ ఎండ్ అనేది ఓపెన్ గా ఉంటుంది, దాని నుండి ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ ఇంకా వాటర్ అనేది జరుగుతూ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఆ సీడ్ అనేది జర్మినేట్ అవ్వాలి అంటే దానికి కావాల్సిన గ్యాసెస్ ఇంకా వాటర్ అనేటువంటివి అవసరపడతాయి. And now we will discuss about the based on the number of cotyledons seeds are differentiated into two types. వాటిని మనం ఏమంటున్నాము, dicotyledonous seeds, monocotyledonous seeds అని అంటున్నాము. సో సీడ్స్ అన్ని ఇప్పుడు ఎన్ని విధాలుగా డిఫరెన్షియేట్ అయ్యాయి, two types, dicotyledonous and monocotyledonous. Dicotyledonous ఒకటి, monocotyledonous ఒకటి. సో dicotyledonous ని తీసుకుంటే in case of this dicotyledonous seeds it consists of a seed coat with testa and tegmen and an embryo with two embryos. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, dicots, di అంటే ఏంటి, రెండు. ఈ dicotyledonous seeds లో seed coat అనేది ఉంటుంది, outer seed coat, inner seed coat రెండు ఉంటాయి. one is made up of testa and the other one is made up of a tegmen. ఆ రెండు ఉంటాయి, కాకపోతే there will be the presence of two cotyledons. Two cotyledons అనేవి ఉంటాయి. అండ్ ఎంబ్రియోనల్ యాక్సిస్ వచ్చేసరికి ఇందులో ప్లూమ్యూల్, రాడికల్ కూడా ఉంటాయి. ఎంబ్రియోనిక్ సీడ్స్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ an endosperm అనేది దత్తురా, క్యాస్టర్ ఇవన్నీ. నాన్ ఎండోస్పర్మిక్ సీడ్స్ వచ్చేసరికి డాలికస్, పీజమ్, గ్రౌండ్ నట్ ఇవన్నిట్లో two cotyledon స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి. అండ్ నౌ ఇఫ్ యూ డిస్కస్ అబౌట్ ద dicotyledonous seeds, వాటి యొక్క స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది అంటే, if at all this is a dicotyledonous seed, this is a seed structure. సో మనం ఏమన్నాము, outer coat, inner coat రెండు ఉన్నాయి అన్నాం కదా. సో this is an outer coat we call as a testa and inner coat called as a tegmen. సో ఇలా సీడ్ అనేది ఉంటుంది. and there will be a micropolar end నుండి ఆ సీడ్ అనేది డెవలప్ అవడం జరుగుతుంది. and if you see this there will be an seed coat, endosperm ఇంకా cotyledon అనేది ఉంటుంది. if I show the diagram of that now it will be appear in this way. సో ఇలా ఉంటుంది. this is called as a seed. సో ఈ outer part ఏదైతే ఉందో ఇదంతా కూడా మనం ఏమంటున్నాము, seed coat అని అంటున్నాము. This outer part is called as the seed coat and this inner one, this is called as a, this
దీన్ని మనం కాటిలిడన్ అంటాం. అండ్ ఈ లోపల యొక్క ఈ లేయర్ ఇదంతా ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ ఆల్ కాల్డ్ యాజ్ ఎన్ ఎండోస్పర్మ్. డైకోటిలిడన్స్ లో ఇలా 2 క్వాడ్రిలేటరల్స్ లాగా అరేంజ్ అయి ఉంటాయి. అండ్ దేర్ విల్ బి అ రూట్ క్యాప్. హైపోక్రోటైల్ రీజియన్ ఉంటుంది. హైపోక్రోటైల్ అంటే ఏంటి? రాడికల్ when comes in contact with the cotyledon. Okay, so this is all about the dicots. And if you see about the monocotyledonous seeds, monocotyledonous seeds vachesariki they also consist of a seed coat, outer, inner, and they also consist of an embryo but only one cotyledon. ఒకటే cotyledon మాత్రమే ఉంటుంది. ఇలా ఒకటే cotyledon మాత్రమే ఉంటుంది. ఆ cotyledon లోనే మనకి ఈ స్కుటెల్లా ఇవన్నీ కూడా డెవలప్ అవుతూ ఉంటాయి. ఎలాగైతే నేను ముందు చెప్పానో అలా. సో నౌ దిస్ ద ఎండోస్పర్మ్ ఏదైతే డెవలప్ అయ్యిందో ద ఎండోస్పర్మ్ ఈజ్ మ్యాసివ్ ఇన్ స్ట్రక్చర్ అండ్ దేని స్టార్చ్ ని స్టోర్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. అండ్ ద ఎండోస్పర్మ్ ఇన్ దిస్ మోనోకోటిలిడనస్ సీడ్స్ ఇస్ కవర్డ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్. అది ఒక ప్రోటీన్ లేయర్ తో కవర్ అప్ అయి ఉంటుంది. కాల్డ్ యాజ్ అలెరాన్ లేయర్ అని అంటున్నాము. దాన్ని మనం ఏమంటాము? అలెరాన్ లేయర్ అని అంటున్నాము. ఈ అలెరాన్ లేయర్ ఏదైతే ఉందో అది ఎండోస్పర్మ్ ని ఎంబ్రియో నుండి సెపరేట్ చేస్తుంది. సో ఎండోస్పర్మ్ అనేది స్టోరింగ్ సబ్స్టాన్సెస్ కి ఉపయోగపడుతుంది. ఇట్ విల్ స్టోర్ స్టార్చ్. అది స్టార్చ్ ని స్టోర్ చేస్తుంది అండ్ ఇట్ ఈస్ సరౌండెడ్ బై a layer of a protein. That protein layer is called as aleron layer. ఈ aleron layer ఏదైతే ఎండోస్పర్మ్ లో ఉందో అది ఆ ఎండోస్పర్మ్ ని ఎంబ్రియో నుండి సెపరేట్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. Okay, this is all about the monocotyledonous plants. And now if you discuss about the significance of fruits and roots. ఈ ఫ్రూట్స్ ఇంకా సీడ్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా మనకి ఫామ్ అయిపోయాయి. సో ఇప్పుడు వీటి యొక్క సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటి అంటే ఫ్రూట్ ఈజ్ ఎ ఫర్టిలైజ్డ్ అండ్ రైపెండ్ ఓవరీ. సో ఫ్రూట్ అనేది మనకి ఫర్టిలైజ్డ్ అండ్ రైపెండ్ ఓవరీ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఎ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్. మరి ఈ ఓవ్యూల్ సీడ్స్ అనేటువంటివి సీడ్స్ గా డెవలప్ అవుతాయి కాకపోతే ఆఫ్టర్ ఫర్టిలైజేషన్. సో దిస్ ఇస్ ఆల్ వి విల్ డిస్కస్ ఇన్ అవర్ నెక్స్ట్ క్లాస్. సో నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మనం ఆల్మోస్ట్ ఈ సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ గ్లాండ్స్ అనేది కంప్లీట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాము. సో ఇప్పటివరకు we have done with post fertilization events, fertilization events as well as pre-fertilization events in case of sexual reproduction of flowers. And next we will see about the significance of fruits and seeds in the next class. And parthenocarpy, hybridization